अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला शिर्क के सिवा हर एक गुनाह माफ़ कर देता है, शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कि हालात कुफ़र में पैदा हुए, यानी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुओं के ख़ानदान में पैदा हुए, और फिर हिंदुओं की यानी बिल्कुल वो इस्लाम से बिल्कुल इस्लाम का उनको इल्म ही ना हो, ना ही किसी ने उनको इस्लाम का इल्म दिया हो, और वो हालत कुफ़र में वफ़ात हो जाए तो उनका क्या होगा? क्या उनको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे? तो वीडियो का जवाब जानने के लिए, सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आप पूरी देखें। Good evening, Dr. Naik. My question to you this evening is, with all due respect to Islam, you said that idol worship is the greatest sin in Islam and Allah does not forgive an idol worshipper for this. But what about people who have been born into families of religions other than Islam? For example, in India, most of the population is Hindu, and lifelong they may not have had exposure to Islam or somebody else who may have educated them about that. What is the fault of those people? Will they never reach paradise? Will Allah never let these people enter paradise? What is their fault if they believe what is being taught to them since the day they were born? Does Allah not have mercy on them? Thank you. Sisters asked a very good question, a very logical question. What about those human beings who are born in non-Muslim families and the parents are doing idol worship? So who's to blame? How can Allah punish them? And that's a very good question. That's the reason our beloved Prophet Muhammad said that every child is born in Din al-Fitr. Every child is born as a Muslim. Irrespective whether he is born in a Jewish family or a Christian family or a Hindu family or a Muslim family, he is born as a Muslim. Muslim, as I told earlier, by definition means a person who submits his will to Almighty God. So every child when he's born, he submits his will to Almighty God. Later on, he is influenced by his elders, by his parents, by his teachers. Then he may start doing idol worship, he may start doing fire worship, and he may go to the wrong path. That's the reason whenever a non-Muslim accepts Islam, the more appropriate word is revert. It's not convert. Convert means going from one faith to another faith. Revert means a person was on the right faith, went to a wrong faith and came back to the right faith. So the more appropriate word, sister, is revert. Now coming to your question, how can Allah hold responsible a person if he is born in a non-Muslim family? That's the reason if a child is born in a non-Muslim family, before he gains maturity, if he dies, he will go to Jannah, inshallah. Why? Every child submits his will to Almighty God. He's a Muslim. He may have a Hindu name or a Christian name, John, Ramu, it doesn't make a difference. But as long as he's a child, and if he dies as a child, sister, that child will go to Jannah, irrespective whether he's born in a Muslim family or non-Muslim family. Later on, when a child grows up and he becomes an adult, then it is his responsibility what he does. That's the reason if a child commits a crime, the court is lenient. When he becomes an adult, then he cannot say that my father taught me to rob, therefore I'm robbing. If a child grows up at the age of 22 and if the police catches him after robbing, he cannot say that my father taught me to rob, therefore I'm robbing. Will the judge let him go? If he's a child at the age of 5, the judge may say, fine, he's a child, he hasn't attained maturity. But once he becomes an adult, and then if that adult tells the judge that I'm robbing because my father taught me to rob, he will not be excused. Everyone is responsible for his or her own deed. Now, once a person becomes an adult, it's the duty of that adult to find the truth. It's the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslim. But irrespective whether a person gets the message or not, if a human being is let free, there were two tribes which did not come in contact with modern civilization till as late as 1950. One tribe was the Kapauku tribe and the second was the Asturian Aborigines. These two tribes did not come in contact with modern civilization till as late as 1950. And when researchers went and tried to find out what was their way of life, it was nothing but Islam. But they didn't call themselves Muslims. They believed in one God. They believed that God had got no images. He had no idols. They prostrated when they worshiped God. It was everything of Islam but in name. So if a child is not given any external influence, he submits his will to Almighty God and remains on that path. Now, once a person becomes an adult, it's the duty of us Muslims to convey the message of Islam. If we do not convey, Allah will hold us responsible. He'll hold us responsible. But
irrespective whether we do the job or not, we'll be held responsible. But Allah says in the Quran, in Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 53, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. That soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons and into their soul until it is clear to them that this is the truth. Allah has taken upon Himself that He will directly convey this message to every human being Himself. So if a Muslim does his job or not, whether we have good examples or bad example, Allah will directly put in the heart of every human being, whether Muslim or non-Muslim, about the truth about one God. So once the message comes, that human being may follow, may not follow. He may not follow thinking that if I accept Islam, I may have to give up the things which I like, I may have to give up my alcoholism, I may have to give up dating and dancing and, whatever thing which is haram in Islam. He may not accept the message. Then he is responsible. Similarly, if the father teaches him something wrong, to rob, it's his duty to realize that robbing is haram. It's a sin. It's a thing which is wrong. He cannot go and tell the judge that because my father taught, therefore I'm robbing. Similarly, here when Allah directly puts the message into the heart of every human being about the haqq, about the oneness of God, and that idol worship is prohibited, yet if the individual continues, he or she is responsible. So on the day of judgment, therefore Allah says that no non-Muslim will ever object to the justice of Allah. Because your organs will give witness about you. Your eyes, your hands will speak about you. So on the day of judgment, even those people who will be put in hell, they will never object to the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. What they will say, please give us one more chance, and Allah will say it's too late. There are many chances given in this world, but you live only once in this world. So on the day of judgment, no non-Muslim, no human being, even if he's put in hell, will ever object to the justice of Allah. He'll only say that please forgive me, and it will be too late. Whatever is there in this world, as Allah says in Surah Mulk chapter 6 and verse number 2, is a test for the hereafter. Hope that answers the question, sister. जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। सवाल इस तरह है कि अल्लाह ताला हर एक गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं और शिर्क को माफ़ नहीं करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करता और शिर्क के अलावा जो गुनाह है वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते। लेकिन इसके बारे में भी उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला छोटे गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। जैसे इंसान अगर वज़ू करे तो वज़ू से इंसान के जितने भी छोटे अज़ा गुनाह हुए हैं, छोटे गुनाह आँखों से या हाथों से या पाँव से, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते। जबकि कबीरा गुनाह जो कि कबायर है, बड़े बड़े गुनाह है, तो उनके लिए माफ़ी की शर्त तौबा है। तौबा के बग़ैर वो माफ़ नहीं होते। अगर अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से किसी को माफ़ फरमा दे तो उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं, वो अगर माफ़ फरमा दे। और शिर्क की गुनाह कभी भी वो माफ़ नहीं करते। दूसरी जगह अहादीस में आता है, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने बिल्कुल गुनाह किया ही ना हो। इस तरह वो गुनाह साफ़ हो जाता है, मिट जाता है। जिस तरह अगर आप इंक वाले पेन से कुछ लिखते उसको रिमूवर से मिटा देते, फिर वह भी कुछ ना कुछ निशान नज़र आते कि यहाँ पहले कुछ लिखा हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला गुनाह को जब माफ़ फरमा देते तो वो इस तरह मिट जाता है कि बिल्कुल आपने किया ही ना हो। यहाँ से आप अल्लाह ताला के रहम का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो कि किसी गार में रहते हो या ऐसी जगह पहुँचते हो या ऐसी जगह रहते हो जिनको बिल्कुल अल्लाह का पैगाम ही ना ही पहुँचा हो और वो अपने वालिदैन और अपने जो आबा व अजदाद के दीन है जो कुफ्र है उसमें ही रहा हो, उनको बिल्कुल इस्लाम की तरफ जो है ना रग़बत या दावत नहीं मिली या वो इस्लाम से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हो, तो अगर वो मर जाए तो उनकी क्या होगी? क्या वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे या क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं? तो इस बारे में जवाब यह कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो इस्लाम के फ़ितरत पर पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या ईसाई या मुसलमान जो भी वो बना देते। हर एक बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा होता है,
کیونکہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کر جو ہے نا اس پہ اپنے ایک اس طرح کچھ چونٹی سے لگا دیتا ہے، تو اس سے وہ جتنے بھی شیطانیت کے اعمال ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ بھی جو ہے نا وہ نہیں بچ رہتا سوائے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان سے بچ گئے تھے، فرشتوں نے ان کی حفاظت کی تھی. تو اللہ نبی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو جو ہے نا یہودی یا عیسائی وغیرہ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں. تو یہ بات آج کل تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے. پوری دنیا کے کونے کونے تک، پوری دنیا کے گاؤں گاؤں، گھر گھر تک، سب تک ہی اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچ چکا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے. اس کے ماننے والے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہے، پوری دنیا جانتی ہے. تو ایسا تو بالکل ناممکن ہے کہ کوئی اسلام سے بھی واقف نہ ہو. لیکن اگر کوئی نہ بھی ہو تو کم از کم ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ تو اتنا اندازہ ہر ایک لگا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ اپنے عقل کو استعمال کرے اور دیکھے اور نظر دوڑائے کہ یار یہ جو آسمان پہ ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے، کبھی بادل آتے ہیں، کبھی سورج آتا ہے، کبھی ہوا، کبھی گرمی، کبھی سردی، ہر ایک چیز بدلتی رہتی ہے. ہمارا جو بدن کبھی میں چھوٹا پھر بڑا، تو ان سب کی طرف اگر وہ نظر دوڑائے اور جو کائنات ہے ان میں نظر دوڑائے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ایسی کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو کہ اس دنیا کو چلانے والا ہے. تو اس سے بھی بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں بالکل واقعی کوئی ایک ایسی ذات موجود ہے جو کہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. تو اگر جس کو دعوت نہ بھی ملی ہو وہ بھی اگر حالت کفر میں مر گیا تو کفر میں موت یہ بالکل نقصان کی بات ہے. اور اگر اسلام میں داخل ہو جو بھی اگر جتنا بھی شرک کیا ہو اور تمام عمر شرک کوئی کرتا رہا ہو، لیکن آخری حالت میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بالکل گناہوں سے مٹ جاتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ بالکل اس نے بالکل گناہ ہی نہ کیا ہو. اس آیت کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر بھی اس نے شرک کی، کسی کے ساتھ شرک بنایا، کسی کو سجدہ کیا یا کسی کو شریک بنایا اور اس حالت میں مر گیا، تو یہ کفر میں مر گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ گناہ معاف نہیں کرتے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.